So in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained a varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. And the number of mangoes are as follows: 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64, and number of boxes are 15, 110, 135, 115, 25. And as we know, the first column should always be assumed as class interval, and second column is frequency. I'll write the frequency first here: 15, 110, 135, 115, and 25. But just hold on here. Here, if you observe class interval, it is 50 to 52, whereas in the second box the class interval is starting from 53. That means the class interval is discontinuous here. 52 is not repeated here. 52, 50 to 52 is one class interval. 53 is continuing here. So that means this type of class interval is known as discontinuous. So in that cases, you need to adjust it to the normal continuous values by dividing the gap uniformly. Now see here, the first interval is as follows: 50 to 52, and second interval lo manaki 53 to 55 undi. Aithe 52 ki 53 gap enta 1. ఈ 1 ని సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి? హాఫ్ హాఫ్ చేయాలి, 1/2 చేసుకోవాలి. సో ద గ్యాప్ ఈస్ 1 and the gap by 2, that means 1/2. Okay, so this 1/2 we have to subtract from upper interval and add to lower limit. Okay, now see here. So initially it was 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, and 62 to 64. Now since we have found out the gap as 0.5, so we should subtract it from lower limit and add it to upper limit. Okay, we should add the upper limit. So that will become 49.5 to 52.5. So this will increase actually 52.5, and even this will decrease. 53 will become 52.5, and this will become 55.5, and this will subtract. Ante left side తగ్గించాలి, right side పెంచాలి, minus and plus. Okay, now so this will become 55.5, this will become 58.5, this will become 58.5, this will become 61.5, and this will become 61.5, and this will become 64.5. For suppose if the interval is like this, see here, 2 to 4, 6 to 8, 10 to 12. Now how will you adjust here? Here also the gap is discontinuous. So it is 4, 2 to 4, and actually it has to start from 4, but instead it is starting from 6. So what we have to do, we have to find the gap first, the gap between the upper limit of first interval and lower limit of second interval. And first దానిలో సెకండ్ దానికి ఫస్ట్ దాని గ్యాప్ ఎంత మనకి 2 ఉంది. ఆ 2ని బై 2 చేయండి, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? గ్యాప్ 1. సో యూనిఫామ్ గ్యాప్ ఇస్ 1. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ లోవర్ లిమిట్. అంటే ఏమవుతుంది నాకు? ఇది 1, ఇదేమవుతుంది నాకు 5, ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు 5, ఇదేమవుతుంది నాకు 9, ఇదేమవుతుంది నాకు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9, ఆ పక్క ఏమవుతుంది నాకు 13. సో డిక్రీజింగ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ రైట్ సైడ్. And this is how we will solve for a discontinuous interval, and unless otherwise before solving it we cannot move it to the actual problem. Okay, now the problem is good endukante same data undi kabatti, uniform data undi kabatti. Now see here, xi we know that xi is nothing but middle value. Okay, sorry, xi is middlemost value. xi ela vastund manaki upper limit plus lower limit by 2, 49.5 plus 52.5 by 2. ఈ 0.5 దీనికి సేమ్ వస్తుంది నాకు 50, 52, 102 by 2, 51. ఇంకా నెక్స్ట్ దానికి మన గ్యాప్ అసలు కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది మనకి? 49.5కి వేర్ ఇస్ ఇట్ కర్సర్? యా, సో 49.5కి 52.5 గ్యాప్ ఎంత ఉంది మనకి? 3 గ్యాప్ ఉంది. ఆ 3 యాడ్ చేసుకునేసేయండి, 54, 57, 60, 63. కావాలి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోయర్ లిమిట్ బై 2 చేయండి. 61.5 ప్లస్ 64.5 బై 2 చేయండి.
61.5, 0.5, 62. 62 ఒక 64, 126. 126 by 2, 63. ఈ వాల్యూస్ మీకు కనుక్కోవడం తెలియకపోతే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోయర్ లిమిట్ బై 2. లేదంటే ఫస్ట్ దానికి మాత్రం కనుక్కోండి, మిగతావన్నీ ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ గ్యాప్ యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చేయచ్చు. ఓకే, నౌ సీ హియర్. అండ్ ఫ్రమ్ xi values we will assume a value as a that means assumed mean. We will assume one value as a, preferably the middle value. Now 51 minus 57 minus 6 deviation. 54 minus 57 minus 3. 57 minus 57 0. 60 minus 57 3. 63 minus 60. 63 minus 57 6. Now observe the pattern. Minus 6 plus 6 minus 3 plus 3 0. Now what we have to do, we have to divide with gap. So minus 6 by h and then మన gap ఎంత వచ్చి మనకి 3 కదా. So 52.5 minus 49.5, that means gap is 3. So minus 6 by 3 minus 2 minus 3 by 3 minus 1 0 3 by 3 1 6 by 3 is 2. Fi ui 15 into minus 2 minus 30. 110 into minus 1 minus 110. 135 into 0 0. 115 into 1 115. And 25 into 2 50. Now what we have to find, the formula for finding mean is x bar is equal to sigma f, sorry, step deviation, a plus sigma fi ui by sigma fi into h. The formula for mean using step deviation method, a plus sigma fi ui by sigma fi into h. Now so we'll find sigma fi ui here. So that will become idemo minus 140, idemo 165. 165 minus 140 25. Okay, so therefore x bar is equal to a 57 plus sigma fi ui అంటే 25 by sigma fi. ఎంత వస్తుంది మనకి ఈ వాల్యూస్? 125 125 ఒక 25 150, ఇది ఒక 250. 150 250 400. సో a plus sigma fi ui 25 by sigma fi 400 into gap వచ్చి మనకి 3. So this is the value. 25 ones are 25 fours are 100 into 4 కదా అంటే 16. So 57 plus 3 by 16 approximately 57.2. That's it. 57 point, in fact 02 వస్తుంది అంతే. So let me check the answer one second. Yes, 57.19, 57.2 is correct answer. Thank you.